Der Insider und Milliardär Ron Barron hat unglaubliche Neuigkeiten über Tesla enthüllt, und zwar in seinem Interview auf CNBC. Deswegen habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, das Interview einmal zu übersetzen, damit es auch wirklich jeder Einzelne von uns verstehen kann. Wir werden uns also zuerst gemeinsam mal dieses Interview anschauen und danach werde ich noch ein paar Worte dazu sagen. So Tesla is now at a similar stage where it was in 2014, 2015, when I was investing 16, and they were doing 40,000 cars a year. They're now doing 1.8 million, on the way to 20 million. And they've been growing 50% a year. And this year they'll probably be up, 25, 30%. Next year, about the same. But there's a new car coming. 25, 30% revenue? No, units. Or units, okay. Units. And then they got this, the battery business, which is $6 billion a year, and that's going to be up triple over the next 3 years, and that's going to go up 30 times. There's been a lot made over the UAW and the potential strike that is facing the big three automakers here. And what's been brought up is they have all of these EVs that they have to deal with. Their cost basis is quite a bit higher than Tesla's. Way higher. So every time they sell an EV, they sell one fewer gasoline car. And the gasoline car they make money on, and the EVs they lose money on. The traditional OEMs are troubled right now, and I think ultimately, they're going to make metal, they're going to make the units, and ultimately they're going to buy software from Tesla. Tesla is going to be like Intel inside of a Microsoft computer. That's going to be Tesla. So Tesla is going to be everything that makes the car, all the inside is going to be Tesla. That's what's ultimately they're going to be licensed. Are you buying any additional Tesla or SpaceX, or have you kind of maxed out where you feel comfortable with your fund, which is a diversified fund? In the funds that I manage, I've been maxed out. We had, when the stock went up 20 times after we bought it, yeah. We sold for clients about a quarter of the shares. I didn't sell a share personally. I committed to the directors of our mutual funds. I only invest in mutual funds normally. I made an exception in this instance, and I said that I was the last in, I would last out, and I won't sell a single share for myself until we sell all of our client stock. And as far as buying more, I would buy more if I could, but I can't. And other guys at our firm are nibbling. They do things like, this is a great price. This is when they introduce this Model 2, they're going to have the cost half of what it is right now, half. And they're going to sell the car for, I don't know, maybe a third less than what it is right now, and there's credits. So this is Toyota almost bankrupted the whole automobile industry 20 years ago. Ron, do you at the same time think that the big three have their work cut out for them? We're going to have UAW head on today, Shawn Fain, and what the rank and file are asking for, given the uncertain future of whether Americans ever embrace non-Tesla EVs. I mean, would you think that the big three have their work cut out for them? Would you at least acknowledge that, do you think? I haven't studied the big three relationships with the unions. I don't own them, although I really like Mary Barra, but I don't own them. Would you like to compete against Tesla? I would hate to compete against Tesla. So Warren Buffett initially would say, said 20 years ago or 15 years ago, he said that he wouldn't invest in Tesla, and now he says he would hate to compete against Tesla. So to go on to this, so the Model 2, this is coming within by 2025. When that comes, that's going to be exactly the same thing as what happened when Tesla introduced the Model S. So you're going to see this tremendous change going on there. And then, as I said before, the software, core competency, Model 2 half price, and then Dojo. So Dojo. Oh, right. Yeah, so I said, what is Dojo? Yeah. So Dojo is a training. And what that is, that they have this massive amount of data for all these cars that have been driving around for millions and millions of miles, and that keeps growing exponentially. No one has that. They have this data, but to crunch the data, you need compute. And compute is what NVIDIA has. And NVIDIA has compute, a chip, which is for everyone to use. They have all these different, all these different, opportunities that this company has. What our company has is they're making their own compute, and they, in 18 months, are going to have more compute than anyone in the world, Tesla. And compute is stuff that's in your basement as opposed to the chip that's in your car. So what they're going to have is they will have so much massive capacity to provide services to cars,
and to be able to train this data, to train your car on this data. Right. So what's the competitive advantage is the data, and the training is going to be provided by this compute, and they're going to have more of it than anyone. Nobody can catch them. Last year, by the way, you read about the number of people that are seeking jobs, and they're saying that there's too many people seeking the jobs, or whatever they say it is, with too few people. And what Tesla has is last year, or this year, I think they have 3.5 million people seeking 30,000 jobs. Last year, they had 3 million people seeking 20,000 jobs. So there's 130,000 people. Also man merkt, Ron Barron ist wirklich extrem überzeugt von Tesla und deswegen hat er auch dieses Jahr, also das Jahr 2023, wieder genutzt, um noch mehr Tesla-Aktien zu kaufen. Hier ist er jetzt mittlerweile wirklich bei seinem Maximum angelangt, also mehr Aktien kann er nicht kaufen, obwohl er es gerne würde. Und er sagt auch ganz klar, er wird auch keine Aktien verkaufen, sondern er möchte wirklich als absolut letzter aussteigen und so viel Rendite wie möglich dort mitnehmen. Dafür gibt es natürlich ganz bestimmte Gründe, die er jetzt in diesem Video thematisiert hat. Ich werde das Ganze hier einmal ganz kurz für dich zusammenfassen, denn es sind genau 3 Gründe, auf die er hier in diesem Interview eingegangen ist. Zum einen geht es einmal um die bullische Annahme, dass Tesla es irgendwann in den nächsten Jahren schaffen wird, ungefähr 20 Millionen Fahrzeuge zu produzieren. Die meisten Experten und auch Investoren gehen davon aus, dass das sehr, sehr realistisch ist. Angenommen, das Wachstum bleibt das gleiche und hier wird ein zusätzlicher Katalysator dazukommen, und zwar das Model 2, welches dann im Jahr 2024, 2025 vorgestellt wird. Hier wird entscheidend sein, dass das Model 2 von den Kosten her in der Produktion halbiert sein wird, während der Preis für die Endkunden ungefähr um ein Drittel eher gesenkt wird. Bedeutet am Ende des Tages, dass natürlich die Marge von Tesla dadurch steigen wird. Also das heißt, die werden mehr Geld damit produzieren können. Dadurch, dass der Preis insgesamt aber runtergeht, wird Tesla auch deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen können. Also das wird sich definitiv auch langfristig auf die Gewinne von Tesla sehr positiv auswirken. Der zweite Punkt, den Ron Barron hier meiner Meinung nach sehr, sehr gut anschneidet, ist der aktuelle Trend bei den anderen Autoherstellern, beziehungsweise wie es denen überhaupt jetzt Stand heute geht. Und wir wissen ja alle, Tesla ist, was die Produktion von E-Fahrzeugen angeht, wirklich auf Platz 1, was die Profitabilität angeht, denn die haben derzeit wirklich die absolut besten Margen, auch wenn diese jetzt in den letzten Quartalen gelitten hatten. Nichtsdestotrotz ist Tesla immer noch auf Platz 1, was die Profitabilität der Produktion von E-Fahrzeugen angeht. Währenddessen haben wir bei den anderen Autoherstellern das Problem, dass die erstens in den Margen nicht nur deutlich schlechter sind, sondern viele von denen auch im negativen Bereich liegen. Das heißt, viele Autohersteller verlieren eher Geld bei der Produktion von E-Fahrzeugen und hier entsteht jetzt eine Art Kannibalismus, denn die Autohersteller fressen sich im Endeffekt selber auf, so könnte man das im Endeffekt ausdrücken. Das heißt, jedes einzelne Mal, wenn die Autohersteller dann E-Fahrzeuge produzieren und sich gegen ein Verbrennerauto dann entscheiden, verkaufen sie dann im besten Fall dieses E-Auto, verlieren aber dabei Geld und dann wird quasi das Kerngeschäft mit den Verbrennerautos, wo die eigentlich viel Geld verdienen, immer weiter geschmälert und geschmälert. Bis dieser Punkt der Profitabilität dann irgendwann eintritt, könnte es noch eine ganze Weile dauern und während dieser gesamten Zeit ist Tesla schon die ganze Zeit im Cash und macht deutliche Gewinne. Und da kommen wir jetzt auch schon wirklich zum dritten und letzten Punkt, denn hier geht es um das Thema Daten und die Menge der Autos, die sich dann im Umlauf befinden. Und hier ist Tesla ja extrem stark am Wachsen, was die einzelne Anzahl der Autos angeht. Das heißt, die verkaufen jedes Jahr immer mehr und mehr Fahrzeuge und diese Fahrzeuge, während die rumfahren, sammeln so viele Daten, wie man sich das kaum vorstellen kann. Das heißt, er geht auch davon aus, also Ron Barron geht davon aus, dass es irgendwann in der Zukunft so sein wird, dass die anderen Autohersteller zwar immer noch Autos produzieren werden, aber dass die am Ende des Tages auf Tesla zugehen müssen, um dort die Software zu kaufen. Das heißt, Tesla wird im Endeffekt Lizenzen verkaufen für die eigene Software. Es gibt dann quasi solche Abo-Modelle, so stellt er sich das Ganze vor, wo dann eben Tesla extrem viel Cash mitmachen kann. Also diese Abo-Modelle auf Softwarebasis haben natürlich extrem hohe Margen und deswegen ist das auch wirklich der bullischste Case, was Tesla angeht. Unter anderem hat er auch noch ganz kurz das Batteriebusiness angeschnitten, was sich dann natürlich auch noch extrem vervielfachen wird. Also das heißt, man hat bei Tesla definitiv ein breit diversifiziertes Investment, was noch sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt. Sollte Ron Barron also recht behalten, dann sind wir Stand heute bei Tesla wirklich gerade erst am Anfang und es steht noch sehr, sehr viel Rendite vor uns.